Okay. Good morning, guys. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay, great. Sure. So today we are going to see about your urinary system. Okay, so that's in your unit 4. Let me just share my screen. So before getting into the syllabus, let's just start with a small video. A hot day, and you've just downed several glasses of water, one after the other. Behind the sudden urge that follows are two bean-shaped organs that work as fine-tuned internal sensors. They balance the amount of fluid in your body, detect waste in your blood, and know when to release the vitamins, minerals, and hormones you need to stay alive. Say hello to your kidneys. The main role of these organs is to dispose of waste products and to turn them into urine. The body's 8 liters of blood pass through the kidneys between 20 and 25 times each day, meaning that together, these organs filter about 180 liters every 24 hours. The ingredients in your blood are constantly changing as you ingest food and drink, which explains why the kidneys need to be on permanent duty. Blood enters each kidney through arteries that branch and branch until they form tiny vessels that entwine with special internal modules called nephrons. In each kidney, 1 million of these nephrons form a powerful array of filters and sensors that carefully sift through the blood. This is where we see just how refined and accurate this internal sensing system is. To filter the blood, each nephron uses two powerful pieces of equipment, a blob-like structure called a glomerulus, and a long stringy straw-like tubule. The glomerulus works like a sieve, allowing only certain ingredients, such as vitamins and minerals, to pass into the tubule. Then, this vessel's job is to detect whether any of those ingredients are needed in the body. If so, they're reabsorbed in amounts that the body needs so they can circulate in the blood again. But the blood doesn't only carry useful ingredients. It contains waste products too, and the nephrons have to figure out what to do with them. The tubules sense compounds the body doesn't need, like urea, left over from the breakdown of proteins, and redirects them as urine out of the kidneys and through two long sewers called ureters. These tubes empty their contents into the bladder to be discharged, ridding your body of that waste once and for all. There's water in that urine too. If the kidney detects too much of it in your blood, for instance, when you've chugged several glasses at once, it sends the extra liquid to the bladder to be removed. On the other hand, low water levels in the blood prompt the kidney to release some back into the bloodstream, meaning that less water makes it into the urine. This is why urine appears yellower when you're less hydrated. By controlling water, your kidneys stabilize the body's fluid levels. But this fine balancing act isn't the kidney's only skill. These organs have the power to activate vitamin D to secrete a hormone called renin that raises blood pressure, and another hormone called erythropoietin, which increases red blood cell production. Without the kidneys, our bodily fluids would spiral out of control. Every time we ate, our blood would receive another load of unsifted ingredients. Soon, the buildup of waste would overload our systems and we'd expire. So each kidney not only keeps things running smoothly, it also keeps us alive. Lucky then that we have two of these magical beings. Okay, so that was a great introduction about your kidneys. So, if you had looked at video carefully, you would have noticed that kidney பார்த்தீங்கன்னா main function is to filter out the blood. Okay, so நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்ல இருந்து நமக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு it will filter out the waste products, right? So it acts as a sift or sieve. Okay, so bloodல இருக்கிற minerals and nutrients எடுத்துட்டு it will remove the waste products from the body. So that's the main function of your kidneys. So we have two kidneys. அந்த ரெண்டு கிட்னில ஒரு கிட்னி ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா கூட you will have to take the person for dialysis. So ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, அதில் வந்து
ஒரே ஒரு கிட்னி மட்டும் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குன்னா இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ 2 கிட்னியுமே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்றப்போ ஜஸ்ட் கிவ் மீ a minute. Yeah, sorry for that. Yeah, so 2 கிட்னியுமே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்றப்போ people have to go for dialyzer. ஸோ ஹீமோடயலைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு கிட்னி ஒர்க் ஆகலைன்னா இன்னொரு கிட்னி வச்சு பாடி கேன் மெயின்டைன். பட் 2 கிட்னியுமே ஒர்க் ஆகாதப்போ the only option is a hemodialyzer. So hemodialyzerன்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி. ஸோ அந்த மெஷினில் என்ன நடக்கும்னா நம்ம பாடியிலேருந்து பிளட் அந்த மெஷினுக்கு கொடுத்துட்டு கிட்னி என்ன ஒர்க் பண்ணுமோ அந்த ஒர்க்கை வந்து தட் மெஷின் வில் டூ. So that's how an artificial kidney or hemodialyzer works. So அது எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் நீங்க வந்து upcoming semestersல you will read about it. So today we are going to see about anatomy and physiology of the kidney. So this is going to be a bigger topic because I don't want to separate the anatomy and physiology. I'll try to make it as concise as possible. Okay, so these are the contents we'll be seeing for today's class. Yeah, so we'll be seeing about the location and structure of kidney and the blood supply of the kidney. Kidney functional unit is nephron. So nephron is the kidney cell unit. Okay, so the nephron and then how urine is formed and what are the characteristics, and then we'll see about the ureters, urinary bladder, urethra, and micturition, and then we'll see about the fluid balance. So if you video you would have seen about how urine is formed and அது வந்து high water intake இருக்கும்போது எப்படி இருக்கு and then low water intake இருக்கும்போது எப்படி இருக்குன்றதும் பார்த்திருப்பீங்க. And then how kidney is maintaining the water and fluid balanceன்றதையும் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, right? So அது வந்து அந்த வீடியோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறதோட crisp content. Okay, I'll also send the link so you can refer that video later. Okay, so we'll see how kidney is used to maintain the water balance, how it is used to maintain the electrolyte balance and acid base balance. Okay, so இது எல்லாமே வந்து kidney main functions. Okay, so if you are going for a definition, so kidney main definition it will have to maintain the purity and the constancy of your internal fluids. So நம்மளோட பாடியில ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்ற மெக்கானிசம் நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் கிட்னி இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பார்ட். ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னா மெயின்டைனிங் யுவர் இன்டர்னல் ஈக்விலிபிரியம் சிச்சுவேஷன். ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்க பிஹெச், அந்த பாடியோட ஃப்ளூயிட்ஸ், டெம்பரேச்சர் அண்ட் தென் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் எல்லாமே எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அது அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது. அந்த வகையில் அந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஃபங்க்ஷனை ரொம்ப ப்ராப்பரா பண்ற ஒன் ஆஃப் தி ஆர்கன் இஸ் கிட்னி. ஸோ அந்த கிட்னியோட ஃபைனல் அவுட்புட் ஃபில்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபில்ட்ரேட்ல தான் நம்மளோட பாடிக்கு தேவையில்லாத அயான்ஸ், வேஸ்ட் எல்லாமே யூரினா இட் வில் பி எக்ஸ்கிரீட்டட். And then apart from kidney, lungs and skin also play a role in excretion. So lungs la ungoda gas exchange nadakum, right? So carbon dioxide is not needed for the body. So carbon dioxide lungs valiya vela poidum, and then skin valiya you will have this sweat. So sweat la ungalku thevillada electrolytes ellame it will be excreted. So skin also plays a role in excretion. So kidney la main pathina we have 3 different things. One is an enzyme renin, hormone erythropoietin, and then other இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் விட்டமின் டி ஆக்டிவ் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்றது. ஸோ அதுல என்சைம் ரெனின் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா இட்ஸ் யூஸ் டு ரெகுலேட் தி பிளட் ப்ரெஷர். ஸோ நம்மளோட பாடியில பிளட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு ரெனின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் எரித்ரோபோய்டின் அப்படின்ற ஹார்மோன் எதுக்குன்னா கிட்னிஸ்ல இருந்து பி ரிலீஸ், இட் வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் ரெட் பிளட் செல் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ நம்மளோட போன்ஸ்ல இருந்து ஆர்பிசி ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு இந்த ஹார்மோன் யூஸ் ஆகும். And then kidney will convert vitamin D to its active form. So it can be taken from the naturally vitamin D we get it from sunlight in the morning and the evening, right? So and the vitamin D conversion ku kidney help pannum. So kidney oda main regulatory functions idu moonu da: renin, erythropoietin and vitamin D conversion. Okay, so இது இல்லாம கிட்னில என்னென்ன ஆர்கன்ஸ் இருக்குன்னா we have urinary bladder and urethra. So this is the structure of your kidney. So organs of the urinary system பாத்தீங்க அப்படின்னா first one is your 2 kidneys. Kidney is a bean shaped organ. So ஒரு bean எப்படி இருக்குமோ அந்த ஷேப்ல தான் இருக்கும். கிட்னியோட டாப்ல பாத்தீங்கன்னா adrenal gland இருக்கும். So ரெண்டு கிட்னிக்கு மேலேயுமே ஒரு பிரமிட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, yellow கலர்ல. So that is your adrenal gland. And then kidneyல இருந்து you have your arteries and veins. So adula you have renal artery and renal vein.
So renal artery வந்து it will provide the oxygen supply to the kidney. Renal vein வந்து கிட்னில இருந்து carbon dioxide content இருக்கிற blood வந்து it will take it to the inferior vena cava. So inferior vena cava வழியா it will go to the heart. Okay, and then kidney la irundhu you have your ureter. Ureter is the tube which connects your kidney with the bladder. So on the ureter is a hollow tube like structure in the yellow color la irukku ya, so that is your ureter, and then it goes to the urinary bladder. So urinary bladder is the collecting part. So on the collecting part la urine vandu store aayittu irukum, and then it will be excreted through the urethra. So this is your urinary system. So we have kidneys, adrenal gland, and then ureter, renal artery, renal vein, and then urinary bladder and urethra. So கிட்னியோட லொகேஷன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ் பிரசன்ட் ஆன் தி T12 to L3 வெர்டெப்ரா. ஸோ நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்டோட பொசிஷன் வச்சு பாத்தீங்கன்னா T12 இருந்து L3 குள்ள வந்து பேக் சைட்ல இருந்து பார்த்தா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தி கிட்னி. ஸோ கிட்னியோட ஷேப் இஸ் அ கிட்னி பீன் ஷேப். அண்ட் தென் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ரைட் கிட்னி இஸ் ஸ்லைட்லி லோவர் தென் தி லெஃப்ட். ஸோ ரைட் கிட்னி வந்து எப்பவுமே லெஃப்ட் கிட்னியோட கொஞ்சம் கீழே இருக்கும், ஏன்னா யூ ஹாவ் யுவர் லிவர். ஸோ லிவர் இருக்கிறதுனால ரைட் கிட்னி வந்து கொஞ்சம் கீழே வந்து புஷ் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் தி ஸ்ட்ரக்சர், ஸோ திஸ் இஸ் தி வெர்டெப்ரல் காலம். ஸோ வெர்டெப்ரல் காலம்ல யூ கேன் சி அந்த 12th ரிப்போட பொசிஷன் கிட்ட தான் கிட்னி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆன் தி பேக் சைட், போஸ்டீரியர் சைட்ல தான் வந்து கிட்னி எப்பவுமே இருக்கும். ஏன்னா ஃப்ரண்ட்ல வந்து உங்களோட இன்டெஸ்டைன்ஸ் அந்த ஆர்கன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஃப்ரண்ட்ல இன்டெஸ்டைன்ல ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அதெல்லாம் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கும். ஸோ பேக் சைட்ல கிட்னி இருக்கும். ஸோ கிட்னியோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அபவுட் 12 centimeter in long and 6 centimeter wide and 3 centimeter thick. So this is the average kidney size. Okay, so it varies from person to person. So இந்த கிட்னில பாத்தீங்க அப்படின்னா there is something called as renal hilum. So renal hilumன்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா you can find out. So hilum is a space where your arteries and veins enter the kidney. So சின்னதா ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன், ஒரு நாட் ப்ரொஜெக்ஷன், ஸோ சின்னதா ஒரு டெப்ரெஷன் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த பள்ளத்தை தான் வந்து we call it as hilum. ஸோ அந்த hilumன்ற ஸ்பேஸ்ல தான் வந்து உங்களோட arteries and veins வந்து it will enter the kidney. And then at the top of each kidney we have adrenal gland. So adrenal gland என்றது it's part of endocrine system. So அது செப்பரேட்டா ஒரு ஆர்கன். ஓகே, ஸோ அது செப்பரேட்டா வந்து it will secrete the hormones and the enzymes. So other functions வந்து it is totally different. Okay, so kidney க்கு பாத்தீங்கன்னா we have 3 different layers. என்னன்னா first one is a fibrous capsule. So outerல வந்து ஒரு fibrous layer இருக்கும், and then நடுவுல ஒரு fat layer இருக்கும். We call it as perirenal fat. And then inner layer is the renal fascia. So renal fasciaன்றதும் it's a fibrous connective tissue. So இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா it is to connect the kidney with the adrenal gland with the surrounding structures. So these are the 3 different layers of the kidney. And then regions of the kidney. So kidney la என்னென்ன regions இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா first one is a dark reddish brown area which is called as renal medulla. So renal medulla la பாத்தீங்கன்னா you have lots and lots of pyramid like structures. So triangle நிறைய structures இருக்கும், அதை வந்து we call it as renal pyramid or medullary pyramid அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And then outer region is light in color. So kidney நீங்க நார்மலா ஒரு kidney we have one kidney in our lab, maybe I can show you. So அதுல வந்து outer layer வந்து லைட்டா இருக்கும், அந்த layer வந்து we call it as renal cortex, and then thicker brown colorல இருக்கும், அந்த layer வந்து we call it as medulla. So அந்த medulla தான் I said about the pyramid like structures, right? So அந்த pyramid like structures இருக்கிற இடத்துல broad இருக்கிற இடத்துல we call it as base, and the baseல tip வந்து we call it as apex. Okay, so base and apex, ஒரு triangle இருக்குன்னா அதோட base and then அதோட tip வந்து we call it as apex. And then நடுவுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரமிட்ஸ்க்கு நடுவுல there is something called as renal column. So அந்த renal columnல தான் வந்து உங்களோட nephronsலாம் வந்து it will be loaded. So this is about the regions of the kidney. Okay, and then okay, so அந்த கிட்னியோட ஹீலம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்பாட் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஹீலம் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா there is something called as renal pelvis. அந்த renal pelvisல என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூரிட்டர் அங்க இருந்து தான் வந்து கண்டினியூ ஆகும். So that is the space where your ureter is coming out from the kidney. And இந்த pelvis calyces அதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யூரினை வந்து கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ அந்த கேலிசஸ்ல இருந்து கலெக்ட் ஆகிற யூரின் வந்து இட் வில் பி கோயிங் டு த ரீனல் பெல்விஸ், அந்த ரீனல் பெல்விஸ்ல இருந்து இட் வில் கோ த்ரூ த யூரிட்டர் அண்ட் தென் இட் வில் பி கலெக்டட் இன் த bladder. ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் த டயக்ராம், ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லாமே இந்த டயக்ராம்ல இருக்கும். ஸோ அவுட்டர்ல வந்து லைட் கலர்ல இருக்கிற லேயர் வந்து which is your renal cortex,
and then thick brown கலர்ல இருக்கிற இடத்த வந்து we call it as medulla. So அந்த medullaல வந்து நிறைய pyramid like structures இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த structures வந்து we call it as renal pyramid or medullary pyramid. ஸோ அந்த medullary pyramidல இருந்து சின்ன சின்னதா வர structures, இது வந்து actual kidney. ஸோ இது வந்து உங்களோட டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன், இது உங்களோட ஆக்சுவல் கிட்னி. ஓகே, ஸோ ஒரு ரியல் ஹியூமன் ஆர்கன் தான் நீங்க இங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா வந்து ஒரு ஃபனல் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வருது இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் we call it as calyx. ஸோ அந்த கேலிக்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் ஆகி எங்க வரும்னா யூரிட்டருக்கு வரும். ஸோ அதே வந்து இங்க டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் a colorful representation. So outer layer is light in color and that is called as renal cortex, and then inner layer is thick and it has a pyramid like structures, we call it as renal pyramid. And then you have various arteries and veins. So arteries and veins உள்ளல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have cortical radiate vein. So blue color indicates your vein and red color indicates your artery. So artery la main you have interlobar artery and interlobar vein. So interlobar அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு pyramid இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு pyramidக்கும் நடுவுல போற artery வந்து it is called as interlobar artery. அதே அந்த ரெண்டு pyramidக்கு நடுவுல வர vein வந்து we call renal pelvis la வந்து urine connect ஆகும், and then renal pelvis la இருந்து it will go through the ureter and reach your bladder. Okay, so this is your kidney representation. Okay, yeah. ஸோ ஒரு கிட்னி வந்து கிராஸ் செக்ஷன்ல, அதாவது ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் நீங்க கட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹவு யூ கேன் see யுவர் கிட்னி. ஓகே, ஸோ அந்த செக்ஷன் வந்து we call it as coronal section. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பார்க்கும்போது பிளேன் செல் செக்ஷன்ஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, coronal section, sagittal plane, transverse plane, sagittal plane அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதில் coronal sectionல வந்து டாப் டு பாட்டம் கிட்னியை கட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can see this different sections of your kidney. Okay, so this is whatever I said about the blood supply, your segmental arteries and then interlobar veins, interlobar arteries la sonnalia, that's what is given here. Okay, so this is the summary of pathway of the renal blood vessels. So first heart la irundhu aorta la irundhu ungala blood circulation start ஆகுது, and then it goes through your renal artery. So oxygenated blood வந்து heartல இருந்து aorta வழியா it goes to your renal artery, and then it reaches your segmental artery. Segmental artery ல இருந்து it goes to interlobar artery. Interlobar artery ல இருந்து it goes to arcuate artery, cortical radiate artery, and then afferent arteriole. So இந்த afferent arteriole and efferent arteriole வந்து glomerulus அப்படின்ற இடத்துல இருக்கும். இந்த glomerulus யாருன்னா அவங்களோட nephron குள்ள இருக்கும். So ஒவ்வொரு கிட்னிக்குள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னா you have lots and lots of nephrons. So nephron is the functional cell unit. So அந்த nephronன்றது தான் கிட்னிக்குள்ள இருக்கிற செல். அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கிற குட்டி குட்டி கேபிலரிஸ் தான் இவங்க afferent arteriole and efferent arteriole. So அந்த afferent efferent நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா you can remember it as afferent stands for arriving. So this is one simple technique to remember this afferent and efferent. So efferent you can remember it as exit. So arrival and exit அப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு glomerulus-ல afferent arteriole உள்ள போகும் and efferent arteriole is exiting. So this is how you can simply remember A and A, arrive and afferent, E exit and efferent. Okay, so glomerulus-ல உங்களோட filtration முடிஞ்சிரும், and then blood purify ஆகி உங்களோட urine வந்து urine, not exactly the urine, so the whatever the waste products that is taken from your glomerulus, so அது வந்து it will reach the peritubular capillaries, and then again it will go to cortical radiate vein, arcuate vein, interlobar vein, renal vein, and inferior vena cava. So inferior vena cava we know, right? So inferior vena cava will collect all the deoxygenated blood from the lower parts of the body and it will go to your heart. Okay, so this is about the renal blood vessels. So இப்போ இதுல பார்த்த இந்த arcuate artery, arcuate vein லாம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா you can see here. Let me just zoom the structure. So this is your arcuate vein,
and arcuate artery. So outer cortex layer la irukra veins தான் வந்து உங்களோட cortical radiate vein, cortical radiate artery, arcuate vein and arcuate artery. And then உள்ள lobesக்கு நடுவுல interlobar vein, interlobar artery, and then renal vein, renal artery. Okay, so this is see about the major blood vessels in your kidney. Okay, so next thing is nephron. So like I said, nephron is your structural and functional unit of your kidney. So இந்த nephronல தான் வந்து மெயினா உங்களோட filtration process வந்து நடக்கும். So kidney as such வந்து filtration வந்து it can't do. இந்த கிட்னிக்குள்ள நிறைய millions and millions of nephrons இருக்கும். அந்த nephrons குள்ள தான் வந்து இந்த filtration process வந்து நடக்கும். So this is just like your tiny filter. எப்படி வந்து நீங்க ஒரு ஆர்ஓ சிஸ்டம் வாட்டர் பியூரிஃபையர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன ஃபில்டர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த பெரிய டியூப்குள்ள. ஸோ அந்த மாதிரி தான் கிட்னிக்குள்ள இந்த குட்டி குட்டி நெஃப்ரான்ஸ் தான் வந்து இட் வில் ஆக்ட் as your tiny filters. ஸோ அந்த நெஃப்ரான்ஸ்ல வந்து லாட்ஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் டக்ட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ ஒவ்வொரு நெஃப்ரானும் வந்து இண்டிவிஜுவலா பிளட்டை பியூரிஃபை பண்ணி அதுல இருந்து உங்களோட பிளட்ல தேவையான மினரல்ஸ் எடுத்துட்டு அண்ட் தென் unwanted minerals வந்து it will be removing from the body. So it will have lots and lots of collecting ducts. So nephron la main it consists of two structures. One is the renal corpuscle and renal tubule. So renal corpuscle அப்படின்றது என்னன்னா அதுல மெயினா you have this ball like structure called glomerulus. So glomerulus அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா glom அப்படின்னா little ball அர்த்தம். So that's why we call it as glomerulus. So ஒரு ball like structure இருக்கும் அதுல நிறைய capillaries இருக்கும். Okay, so that is what is glomerulus. And then it is continued by your this glomerulus is otherwise called as Bowman's capsule. So glomerular capsule or Bowman's capsule அப்படினு சொல்லுவாங்க. And then this is followed by one second ma. Okay, where was I? Okay, so if you look here, yeah, so glomerulus it will have lots and lots of capillaries. It is otherwise called as glomerular capsule or Bowman's capsule. Did I unmute myself? Yeah, okay. Okay, so the glomerular capsule there is a continuation. That is what is your collecting duct. So on the collecting duct it will be like a loop like structure which is consisting of three main regions. One is proximal convoluted tubule and then followed by loop of Henle or nephron loop and then distal convoluted tubule. So this is how your nephron will look like. So kidney I said it will have your cortex, medulla and pelvis. So cortex is the region which is the light shade. So light shade region on the cortex and then thicker brown color region on the medulla and then pelvis is like a bigger pyramid like structure. So பெரிய ஒரு collecting tubules அங்க வந்து கனெக்ட் ஆகும். So that is the pelvis region and then இங்க இருந்து followed by your ureter. Okay, so இப்போ இதுல வந்து you have lots and lots of nephrons. அதுல ஒரு nephron நீங்க zoom பண்ணி பாத்தீங்கன்னா it will look like this. So here you have two nephrons. So nephron la ஒரு ball like structure இருக்கு இல்லையா. So அந்த structure வந்து we call it as glomerulus followed by your loop proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. So yeah, இதுல வந்து முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன்ல இருக்கிற நெஃப்ரான் வந்து we call it as cortical nephron and then கார்டெக்ஸ்க்கும் மெடுலாக்கும் நடுவுல இருக்கிற நெஃப்ரான் we call it as juxtamedullary nephron. So juxta அப்படின்னா middle அப்படின்னு அர்த்தம். So in between your cortex and medulla. So this is your cortex region and this is your medulla region. So cortex regionல இருக்கிற nephron we call it as cortical nephron. கார்டெக்ஸ்க்கும் மெடுலாக்கும் நடுவுல இருக்கிற nephron we call it as juxtamedullary nephron. So அதுல வந்து they have shown your different structures. So in the glomerulus வந்து first வர tube we call it as proximal convoluted tubule and then followed by your nephron loop. அந்த hairpin மாதிரி இருக்கு இல்லையா. So அந்த U shaped loop we call it as nephron loop or loop of Henle. அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணி வர டியூபை வந்து we call it as distal convoluted tubule. So proximal and distal னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும். We know the terms, right? So proximal is nearby, distal is at a distance. So proximal னா glomerulus-க்கு பக்கத்துல இருக்குது. So nearby. So glomerulus-க்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால we call it as proximal.
Glomerulus இருந்து தூரமா இருக்கிறதுனால we call it as distal convoluted. Distance means at a distance, it is far away. Okay, so proximal convoluted tubule and then followed by your nephron loop and then it is followed by your distal convoluted tubule. So convoluted அப்படின்னா அது வந்து it is like a folded structure. So வந்து just like that ஒரு straight tube மாதிரி இல்லாம அது வந்து wire மாதிரி வந்து என்ன சொல்றது, it will be like folded wire. So ஒரு wire வந்து நீங்க சுருட்டி வச்சா எப்படி இருக்கும், so அப்படிதான் இருக்கும் அந்த tube. So that's why it's called as convoluted tubule. Okay, so this is about your functional unit which is your nephron. So nephron வந்து இப்படிதான் இருக்கும். So cortex regionல இருக்கிறது we call it as cortical nephron and then ரெண்டு cortexக்கும் medullaக்கும் நடுவுல இருக்கிறது we call it as juxtamedullary nephron. So nephronல இந்த மூணு region ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். First one is glomerulus. Glomerulus இருந்து வர regionsல மூணு region ரொம்ப முக்கியம். One is proximal convoluted tubule, nephron loop and distal convoluted tubule. So இந்த ஒவ்வொரு nephronல இருந்தும் இந்த மினரல்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வேஸ்ட் வரும் இல்லையா, அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணதுக்கு you have your collecting duct. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு ஆரஞ்சு லைன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி கிட்னி ஃபுல்லாக நிறைய லைன்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த டியூப்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணணும்னா it will collect all the waste products and then finally it will be excreted as the urine. Okay, so yeah, so this is what I just said about your cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. Okay, so ஒவ்வொரு நெஃப்ரான்லையும் பார்த்தீங்கன்னா you have two different capillary beds. One is the glomerulus-ல இருக்குது, another one is peritubular capillary bed. So இதில் வந்து glomerulus-ல வந்து cortical radiate artery-ல இருந்து blood supply will be provided. So which is your afferent arteriole. So afferent அப்படின்னா I said it's arriving, right? So it is entering the glomerulus. And then followed by that you have a secondary capillary bed called peritubular capillaries. So the peritubular capillaries வந்து glomerulus குள்ள வந்து it will do this gas exchange எல்லாமே வந்து அதுல நடக்கும். Followed by your efferent arteriole. So efferent arteriole வந்து it will go to your veins. So அதுல வந்து உங்களோட bloodல இருந்து deoxygenated blood வந்து it will be carried by your efferent arterioles. So இந்த high pressure glomerulus குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be having a very high pressure. So அதனால என்ன ஆகும்னா அந்த blood vesselsல இருந்து இந்த purification process நடக்கிறதுக்கு it will help. So glomerulus குள்ள it will have a high pressure. So this is your detailed anatomy of your nephron. So let me just zoom it. So this is your ball like structure. So in the ball like structure la nariya tubes irukku. So in the ball like structure we call it as glomerular capsule or Bowman's capsule. So idhula vandu ulla enter agra artery vandu we call it as afferent arteriole. So it is entering. So the red line is entering, right? So we call it as afferent arteriole, and the arteriole which is exiting. So in the capillary vandu we call it as efferent arteriole. And இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல you have a very high pressure. So அதுல வந்து bloodல இருக்கிற gas exchange எல்லாமே நடக்கும். And then efferent arteriole ல இருந்து it will go to your tubules. So அதுல வந்து first one is proximal convoluted tubule. So அந்த nephrons சுத்தி வந்து you have your capillary connections. So அந்த capillary connections we call it as peritubular capillaries. So அந்த proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule சுத்தி இருக்கிற capillaries we call it as peritubular capillaries. So அதுல proximal convoluted tubule வழியா blood உள்ள போயிட்டு and then it will go to your loop of Henle. So அந்த U shaped loop பார்த்தோம் இல்லையா, nephron loop, and then again it will go through your distal convoluted tubule. So distal convoluted tubule வழியா it will go to your collecting duct. So blood வந்து purification இங்க நடந்துட்டு இருக்கும், gas exchange நடந்துட்டு இருக்கும். So you have your capillaries surrounding your tubules in your nephron. And then in the glomerular capsule zoom பண்ணி பாத்தீங்கன்னா here you can see the glomerular space. So glomerular spaceல வந்து you have different capillaries. So அதுல வந்து podocytes அப்படின்னு ஒரு செல் இருக்கும், அது வந்து ஒரு sponge like cell. So சின்ன சின்னதா alveolus எப்படி நம்ம வந்து ஒரு sponge மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னோமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். And then you have your afferent arteriole and efferent arteriole. So podocytes வந்து இதுல நான் வந்து include பண்ணல, so you can refer the textbook for that. Okay, so this is how nephron is surrounded by your capillaries. So that capillary we call it as peritubular capillaries. Okay, so now we have seen about the kidney oda structure paathutom, location paathutom, and then kidney kulla nephron eppadi irukundradha paathutom. Next thing is important thing is your urine formation. So how the urine is formed inside the kidney. So adla vandu main ah moonu important process romba mukkiyam. First one is glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion.
ஸோ glomerular filtrationல ஃபர்ஸ்ட் glomerulus அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், அதுல தான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் நடக்கும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் tubular reabsorption. ஸோ tubular reabsorptionல என்ன நடக்கும்னா, அந்த proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுல வந்து blood போயிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு தேவையான மினரல்ஸ்லாம் அதுல இருந்து it will be extracted. So reabsorption. So whatever the minerals that are required from the body, that will be reabsorbed by the body. Okay, so on the kidneys the minerals will be taken back, and then tubular secretion the waste products will be secreted out. So these are the three different steps. So glomerular filtration is a non-selective passive process. So it's a passive process. So இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ATP molecule எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த டியூப்ஸ் வழியா வந்து பிளட் போயிட்டு இருக்கும்போது நமக்கு தேவையான எல்லாமே வந்து இட் வில் பி டேக்கன், அண்ட் தென் தேவையில்லாதது வந்து இட் வில் பி கலெக்டட் அஸ் ஃபில்ட்ரேட். ஸோ இட்ஸ் எசென்ஷியலி பிளட் பிளாஸ்மா வித்வுட் பிளட் ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் நம்மளோட பாடியில் ரிட்டைன் ஆகிருக்கும், தேவையில்லாத மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் வில் பி கலெக்டட் இன் தி glomerulus. ஸோ எதனால ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் ரீட்டைன் ஆயிருக்கும்னா, ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் மெம்பரேன் வழியா போக முடியாது. ஸோ glomerular filtration நடக்கிறப்போ ப்ரோட்டீன்ஸ் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரீட்டைன் ஆயிருக்கும், அண்ட் தென் ரிமைனிங் எல்லாமே வந்து இட் வில் பாஸ் த்ரூ யுவர் PCT and DCT. PCT is your proximal convoluted tubule and DCT is distal convoluted tubule. ஸோ அந்த இடத்துல தான் என்ன நடக்கும்னா, PCT and DCTல யூ கால் தீஸ் செல்ஸ் அஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். எதனால டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, இதுல வந்து நமக்கு தேவையான மினரல்ஸ் எல்லாமே இட் வில் பி ரீஅப்சார்ப்டு. ஸோ எப்படி ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கும்னா, இட் கேன் பி எய்தர் டன் பை பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆர் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ பாசிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா அந்த மெம்பரேன் வழியா இட் வில் டிஃப்யூஸ். ஸோ டிஃப்யூஷன் வழியா இட் வில் பி ரீஅப்சார்ப்டு. ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்ல என்ன நடக்கும்னா, இட் வில் யூஸ் தி ATP molecule. ஸோ ATP molecule யூஸ் பண்ணி the molecules will be taken back from the body. Okay, so and third level of filtration is your tubular secretion. ஸோ tubular secretion வந்து இப்போ நடந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்படியே ரிவர்ஸ்ல நடக்கும். இதுல என்ன நடக்கும்னா, ஹைட்ரஜன், பொட்டாசியம், கிரியாட்டினைன் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளட்ல இருந்து கேப்லரிஸ்க்கு மூவ் ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு கலெக்ட் ஆகும்னா, யூரின் வழியா வந்து எக்ஸ்கிரீட் ஆகிறதுக்கு வந்து இட் வில் பி கலெக்டட் இன் தி கேப்லரிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ நம்மளுக்கு பாடியில தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸ் வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது எல்லாமே அந்த ஃபில்ட்ரேட்ல வந்து இட் வில் பி செக்ரிட்டட் அண்ட் இட் வில் பி excreted in the form of urine. So first one is glomerular filtration, second process is tubular reabsorption, and third one is tubular secretion. So if you look at the picture, so in the picture la pathina you can see the process very very clearly. So first one is you have a cortical radiate artery. So adula irundhu afferent arteriole varudhu, afferent arteriole irundhu glomerular capillaries la the first process which is your glomerular filtration is happening. So glomerular filtration la enna nadakum, water and solutes smaller than the proteins are forced through the capillary walls and pores of the glomerular capsule into the renal tubule. So water and then solutes, so proteins and RBC mattum vandu retain agum, meedi ellame vandu it will be going out of the glomerulus. So இந்த இடத்துல glomerular filtrationல RBC proteins மட்டும் bloodல வந்து retain ஆகும், தேவையில்லாதது எல்லாமே வந்து it will be going through your efferent arteriole. Okay, so இந்த இடத்துல first level of filtration முடிஞ்சிருச்சு. And then efferent arteriole இருந்து it is going to your tubules. So இந்த இடத்துல யார் யார் இருக்காங்கன்னா, உங்களோட proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule அவங்களா இருப்பாங்க. So அதுல process number 2 and 3 is happening. What is process number 2? Tubular reabsorption. ஸோ இங்க என்ன நடக்கும்னா, வாட்டர், குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ் அந்த மாதிரி பாடிக்கு தேவையான அயான்ஸ் எல்லாமே அந்த டியூபல்ஸ்ல இருந்து கேப்லரிஸ் வழியா பிளட்டுக்கே திரும்ப போயிடும். ஸோ தட் இஸ் யுவர் ப்ராசஸ் நம்பர் 2. ஸோ தட் இஸ் டியூபுலர் ரீஅப்சார்ப்ஷன். ப்ராசஸ் நம்பர் 3 இஸ் டியூபுலர் செக்ரேஷன். ஸோ டியூபுலர் செக்ரேஷன்ல என்ன நடக்கும்னா, உங்களோட ஹைட்ரஜன், பொட்டாசியம், கிரியாட்டினைன் அண்ட் தென் தேவையில்லாத ட்ரக்ஸ். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ when you are taking medicines, so lots and lots of tablets and then medicines எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யூரினோட கலர் வந்து it will be totally different. So that's because அந்த ட்ரக்ஸ்லேருந்து வர மினரல்ஸும் வந்து it will be excreted via the urine, right? So அந்த proteins and then அந்த not the proteins அந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாமே வந்து it will be excreted in the form of urine. So the hydrogen, potassium, creatinine and the drugs will be removed from the peritubular blood and secreted by the tubules into the filtrate. So and the tubules it will enter the filtrate and it will be excreted via the urine. So first level of filtration is happening in the glomerulus. So glomerular filtration la ungala RBC and proteins will be
maintained in the blood. அது தவிர இது எல்லாமே வந்து it will be taken to the next level of filtration. So next level of filtrationல என்ன நடக்கும்னா உங்களோட பாடிக்கு தேவையான மினரல்ஸ் எல்லாமே it will be reabsorbed. So reabsorbed into the capillaries. So தேவையில்லாத மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து it is going out. And then third level of filtrationல tubular secretion is happening. So இதுல வந்து நம்ம பாடியில இருக்கிற ட்ரக்ஸ், கிரியாட்டினின், பொட்டாசியம், ஹைட்ரஜன், ஸோ அந்த மாதிரி தேவையில்லாத மினரல்ஸ் வேற ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா it will be excreted back in the form of urine. So these are the 3 levels of filtration. Okay. Okay, so this is slightly a bigger diagram compared to the before. So these are about the sites of filtration. So whatever is happening inside the body, so how it is happening and where it is happening. So that's what we are going to see. So kidney வந்து slider zoom பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா you can see the nephron here. So this is your nephron ஓட ஒரு single nephron ஓட zoom பண்ண இடம் இதுதான். So இதுல first பாத்தீங்கன்னா you have your glomerular capsule. ஸோ அந்த glomerular capsule பார்த்தீங்க அப்படின்னா blood வந்து உள்ள என்ட்ரு ஆகுது. என்ட்ரு ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃபில்டர் ஆகிட்டு யூ ஹாவ் திஸ் ஃபில்ட்ரேட். ஸோ ஃபில்ட்ரேட்ன்றது என்ன, நமக்கு தேவையில்லாத எலிமினேட் ஆன ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன எலிமினேட் ஆகுவீங்க, உங்களோட வாட்டர், சால்ட்ஸ், பைகார்பனேட் அயான்ஸ், ஹைட்ரஜன், யூரியா, குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் தென் ட்ரக்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் வில் பி going to the next stage of filtration. So first stage of filtration la blood la irundhu indha ella filtrates me vandu it will be going to the next level of filtration. So next level of filtration is happening in your proximal tubule. So in the proximal tubule la you can see the different colored arrows. So blue arrows, red arrows, green arrows ellame irukku illaya. So adula red arrow indicates active transport. Active transport is it uses ATP molecule. Passive transport is just by diffusion. So higher concentration and the lower concentration it will just move. Secretion அதாவது நம்ம பாடியில இருந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு மினரலோ இல்ல ஒரு ட்ரக்கோ வந்து blood vesselsல இருந்து யூரின்க்கு வந்து செக்ரீட் ஆகும். So that is your active transport via secretion. Okay, so these are the 3 different colors. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா active transport வழியா உங்களோட sodium chloride, bicarbonate ion அது எல்லாமே வந்து it is going out of the capillaries, glucose and amino acids. And then passive transport valiya drugs, poisons, வேற ஏதாவது இருக்கு, hydrogen ions எல்லாமே வந்து it is entering your proximal convoluted tubule. And blue arrow indicates your secretion, that is your water molecule. So this is your proximal convoluted tubule. Sorry, blue is passive transport, green is secretion. So I said it wrong. Yeah. So blue is passive transport and green is secretion. So this is your proximal convoluted tubule. So proximal convoluted tubule இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன் இதெல்லாம் இங்க நடக்குதுன்னா இந்த tubulesல தான் உங்களோட tubular reabsorption will happen, right? So your proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule and loop of whatever which is essential for the body it will be taken out from the filtrate, right? So and then loop will be again taken back to the body, and then when it is going out, here you have sodium chloride which is actively transported outside, and then it is entering the distal tubule. In that you have your sodium chloride and potassium ions idella vandu again it will be added and removed, and finally the collecting duct la urine collect ஆகி வரும்போது இங்க you have your water molecules la vandu again it will be taken back to the body. Sodium chloride will be taken back, and then potassium will be inserted into the urine, and then urea and H2O will be again taken outside, and then finally the urine will be entering your renal pelvis. Okay, so this is how your process is happening in a larger picture. So இது வந்து simplified நம்ம வந்து previous diagramல பார்த்திருப்போம். So உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்து நீங்க இந்த 3 ஸ்டெப்பை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போதும். This is just for your knowledge. Okay, so இவ்வளவு டீடைலா நீங்க எக்ஸாம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும்னா it's not necessary. You can just explain this 3 process. இந்த diagram போட்டுட்டு you can explain what is step 1, step 2 and step 3. இத மட்டும் நீங்க வந்து clear-ஆ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே it is enough for your function of the kidney. Okay, and yeah, so we have some different என்ன சொல்றது, we have different constituents of urine. So இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு blood test பண்ணும்போது யூசுவலா வந்து lab testல you also take the urine sample. So urine sample வந்து it's very very important because நம்மளோட பாடியில என்ன எக்ஸ்கிரீட் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சாலே நம்மளோட பாடி வந்து நார்மலா இருக்கா இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்றது we can find out. So யூரின்ல வந்து குளுக்கோஸ் present ஆயிருக்கு அப்படின்னா that condition is called as glycosuria.
ஸோ இட் இஸ் நான் பேத்தாலஜிக்கல். ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னா, இப்போ நீங்கள் ஹை சுகர் இன்டேக், நிறைய சாக்லேட்ஸ், நிறைய ஸ்வீட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா, அப்போ வந்து யூரின்ல யூ ஹேவ் கிளைகோசூரியா, குளுக்கோஸ் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இதே பேத்தாலஜிக்கல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பிளட் சுகர் லெவல் அதிகமாக இருக்கு, டயபெட்டிஸ் கண்டிஷன்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யூ ஹேவ் குளுக்கோஸ் கண்டென்ட் இன் யோர் யூரின். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ பேத்தாலஜிக்கல் கண்டிஷன். நான் பேத்தாலஜிக்கல்னா எந்த டிசீஸுமே கிடையாது. நார்மலா வந்து நிறைய நீங்க சுகர் இன்டேக், நிறைய ஸ்வீட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா, இன் தட் கேஸ் யூ ஹேவ் குளுக்கோஸ் இன் யோர் யூரின். அண்ட் தென் யூரின்ல வந்து புரோட்டீன் வந்து இருக்கவே கூடாது. ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா that is called as proteinuria. So non-pathologically that is due to pregnancy or some other physical exertion, and pathological condition you have glomerular nephritis and hypertension. And then WBC bacteria அதெல்லாம் யூரின்ல இருந்ததுன்னா there is chances of urinary tract infection. And then RBC இருந்ததுன்னா we call it as hematuria. So அது வந்து urine tractல if there is any damage, kidney stones, infections, இல்ல வேற ஏதாவது அடிபட்டிருக்கு அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் ஆர்பிசி இன் யுவர் யூரின். ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சொன்னோம், ஆர்பிசி அண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து லார்ஜ் மாலிகூல்ஸா இருக்கும். ஸோ அது வந்து குளோமெருலர் கேப்சியூல்லயே வந்து இட் வில் பி ரீடைன்ட். ஸோ இட் ஒன்ட் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஃபில்ட்ரேஷன். ஸோ ஆர்பிசி அண்ட் ப்ரோட்டீன் வந்து உள்ளே போக முடியாது. அதை தாண்டி அது உள்ள வந்துருச்சு யூரின்ல இருக்கு அப்படின்னா இட் மீன்ஸ் டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் யுவர் பாடி, ரைட்? அண்ட் தென் ஹியூமோக்ளோபின் இருக்கு அப்படின்னா இட் மே பி டியூ டு டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஆர் அனீமியா, இட் கேன் பி டியூ டு எனிதிங். And bile pigments இருக்குன்னா that is a chances of liver disease. So this is how urine or composition which we can find out whether the person is normal or having any problem. And these are the different parts. So நம்ம இது வரைக்கும் kidney பார்த்தோம், nephron பார்த்தோம், and then ureter is the collecting tubule, right? So அதோட size பார்த்தீங்கன்னா 25 to 30 centimeters இருக்கும். And அது வந்து it is running from your peritoneum. So renal hilum ல இருந்து it will go to your bladder. So bladder is a smooth collapsible muscular sac. So it is made up of smooth muscles. So urine வந்து பாடியில இருந்து expel ஆகும்போது the bladder will contract. So bladder contract ஆகும்போது தான் urine is expelled outside. So the bladder wall is made up of smooth muscle and it is made up of a mucosal layer made up of transitional epithelium. So bladder again you have your outer layer and inner layer. So inner layer வந்து it is made up of epithelial cells which is lined by mucosa. And bladder வந்து எம்டியா இருக்கும்போது அதோட சைஸ் வந்து about 5 to 7.5 centimeters வரைக்கும் இருக்கும். And then moderately when it is full it is about 12.5 centimeters. Usually bladder எம்டியா இருக்கும்போது it will be in a collapsed structure. So வந்து எப்படி ஒரு பலூன் வந்து ஏர் இருக்கும்போது தானே பெருசா இருக்கும். So bladder is also like that. So whenever there is a urine inside it will be extending without anything inside. When it is empty it will be in a collapsed form. And the last part is your urethra. So urethra is the final exit through which the urine is excreted. So it's like a thin walled tube. So இதுல வந்து peristalsis motion மூலமா வந்து bladderல இருந்து பாடிக்கு வெளில வந்து urine will be expelled. So it will have two different என்ன சொல்றது, two different walls. So we call it as sphincter muscle. So we have internal sphincter muscle and urethral sphincter muscle. So internal sphincter muscle is a involuntary sphincter. So அது வந்து நம்மளோட பாடியில வந்து நம்ம அதை வாலண்டரியா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லை. ஸோ அது வந்து ஆல்வேஸ் இட் வில் கீப் தி யுரித்ரா க்ளோஸ்ட். அண்ட் தென் செகண்ட் ஸ்பிங்டர் இஸ் யுவர் யுரித்ரல் ஸ்பிங்டர். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட வாலண்டரி கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். ஸோ த்ரூ விச் த யூரின் வில் பி எக்ஸ்பெல்ட் அவுட் சைட். ஸோ இந்த யுரித்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் மென் இட் இஸ் அபவுட் 20 centimeters லாங் அண்ட் இன் ஃபீமேல் பாடி இட்ஸ் அபவுட் 3 to 4 centimeters லாங். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் யுவர் urinary system. You can see the urethral structure here. So this is a female side and this is a male side. And the process through which the urine is emptied from the bladder we call it as micturition reflex. So micturition அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஸ்பிங்டர் மசில்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, ரெண்டு வால் மாதிரி இருக்கும்னு. ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்பிங்டர் மசில் வந்து எப்படி பிளாடர்ல இருந்து யூரின் வெளில எக்ஸ்பெல் பண்ணுதோ, ஸோ தட் ப்ராசஸ் we call it as micturition. So usually the bladder can collect about 200 ml of urine and it can also hold twice as much as longer than that. And இந்த impulse வந்து எப்படி travel ஆகும்னா it travels via your pelvic splenic nerves. So அதுதான் வந்து இந்த muscles reflex வந்து brainல இருந்து that will stimulate your muscles. So அந்த contractions வந்து அதிகமாக the sphincter muscles will open so that the urine will be expelled outside. Next thing is about your fluid and acid base balance. So generally the urinary system, that is your kidneys, which is mainly
having 4 different roles. One is excreting your nitrogen containing waste, second one is maintaining the water balance, third one is maintaining the electrolyte balance, and fourth one is maintaining the blood pH. ஸோ இதில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து நைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் வேஸ்ட்டை எப்படி வந்து கிட்னி வந்து எலிமினேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்துருந்தோம். இப்போ we are going to see how it is maintaining the water balance, electrolyte balance and blood pH. So first one is water balance. So we all know that cell inside la fluid we call it as intracellular fluid, and then cell outside la we call it as extracellular fluid. And then plasma la we have something called as interstitial fluid, so otherwise called as transcellular fluid. So idellame வந்து பாடில இருக்கிற fluids. So இதுல வந்து exchange எங்கெங்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it happens in your lungs and then GI tract and kidneys. Lungsல வந்து we have already seen a lot about lungs, right? So எப்படி வந்து gas exchange நடக்குது and then எல்லாமே we have seen. Gastrointestinal tract வந்து it's not in your syllabus, but again அதுலயே வந்து நிறைய அந்த மாதிரி absorption resorption எல்லாமே நடக்கும். ஏன்னா நம்ம ஃபுட்ல இருந்து தேவையான மினரல்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு and then unwanted minerals எல்லாமே it will be excreted from the body, and this maintaining the balance also happens in your kidneys. So this is major fluid compartments of the body. If you look at it, intracellular fluid is around 40% of the body weight. Interstitial fluid, that is plasma fluid, it comports about 80% of your extracellular fluid, and then total body water வந்து it's about 60% of your body weight, and then plasma is about 20% of your extracellular fluid. So plasma and interstitial fluid compose about இது ஒரு 80%, இது ஒரு 20%. So extracellular fluidல வந்து interstitial fluid and plasma இருக்கு, and then intracellular fluidல we have your 40% of your body weight. Okay, so these are the major fluid compartments of the body. So I said about your lungs, GI tract and kidneys, right? So lungs la you have plasma la oxygen carbon dioxide, and then interstitial fluid la oxygen carbon dioxide exchange nadakum, and then intracellular tissues la also it will happen. And then GI tract la enna nadakumna nutrients and water and ions இதெல்லாமே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். ஸோ நமக்கு பாடிக்கு தேவையான மினரல்ஸ் எல்லாமே it will be taken, and then water and ions வேற ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா it will be taken and then it will be excreted. So that is one thing in GI tract. And kidneys la பாத்தீங்கன்னா water and ions and nitrogenous waste. So water and ions வந்து பாடிக்கு தேவையானதெல்லாம் எடுத்துக்கும், nitrogenous waste இருந்ததுன்னா it will be excreted through the kidney. So இது எல்லாமே வந்து through fluid transport only it's happening. So blood வழியா தான் இது எல்லாமே நடக்குது, right? So blood and plasma. ஸோ இந்த ஃப்ளூயிட் பேலன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான அயான்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம், பொட்டாசியம் அண்ட் கால்சியம் அயான்ஸ். ஸோ இந்த 3 அயான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதுக்குன்னா டு மெயின்டைன் தி இன்டர்னல் ஈக்விலிபிரியம் ஆஃப் த பாடி, தட் இஸ் யுவர் ஹோமியோஸ்டாசிஸ். ஸோ இதில் கிட்னி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இன்டேக் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து நீங்கள் நிறையா சம்மர் சீசனில் நிறையா தண்ணி குடிக்கலன்னா ஆப்வியஸ்லி யூ வில் ஹாவ் ப்ராப்ளம் இன் யுவர் கிட்னி. ஸோ கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் அ பெயின் இன் யுவர் ஸ்டமக் and you will have problems in your micturition also. So and the thirst mechanism is very very important to maintain the body water intake. So நம்மளோட பாடியில நார்மலாவே when you are going on a sunny day, so வெயில் நேரத்துல வெளில போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தாகம் எடுக்கும், right? So the thirst mechanism is like the natural driving force for water intake. So நம்மளோட பாடியில we have something called as osmoreceptors. So அதுதான் வந்து நம்மளோட thirst center வந்து இனிஷியேட் பண்ணும். ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா சலைவரி கிளான்ஸ் வந்து ட்ரை ஆகும். ஸோ நம்மளோட வாய் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும், சலைவா எல்லாமே வந்து செக்ரேட் ஆகாது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா நம்மளோட பாடியில் வந்து வில் ஹாவ் லெஸ் சலைவா அண்ட் தென் வில் ஹாவ் மோர் அண்ட் மோர் தர்ஸ்ட் ஃபார் வாட்டர். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதனால என்ன ஆகும்னா பிளட் வால்யூம், பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாமே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த வாட்டர் இன்டேக் அண்ட் அவுட்புட் லுக்ஸ் லைக். ஸோ ஆவரேஜ் இன்டேக் பர் டே. ஸோ ஆவரேஜாக வந்து நம்ம எடுக்கிற வாட்டரில் 10% ஆஃப் த வாட்டர் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மெட்டபாலிசம், 30% of water intake is from food, and 60% of water intake is from the beverages. So இதில் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிற ஆவரேஜ் அவுட்புட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரூ ஃபீஷஸ், டூத், ஸ்வெட் அண்ட் தென் ஸ்கின், லங்ஸ், யூரின் இதெல்லாம் வழியாக வந்து வாட்டர் இஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டட் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வாட்டர் இஸ் டேக்கன் இன்சைட் and how it is excreted outside. So this is the stimulus through which the water thirst mechanism is activated. So இது வந்து just for your knowledge தான். ஸோ உங்களோட சலைவா ட்ரை மவுத் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சலைவா லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ உங்களோட பிரெயினில் வந்து ஆஸ்மோரெசெப்டர்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ மவுத் ட்ரை ஆக தர்ஸ்ட் சென்டர் வந்து நம்மளோட பிரெயினில் ஆக்டிவேட் ஆகும். பிரெயினில் ஆக்டிவேட் ஆனோன்னா பர்சன் வந்து
ரொம்ப தாகமா இருக்கு, the person will drink water. So water drink பண்ணனா it will moisten your mouth. So mouth எல்லாமே வந்து moisten ஆயிடும். ஸோ வாட்டர் வந்து ஜிஐ ட்ராக் பண்ணி அப்சார்ப் ஆகும், அண்ட் தென் அதுல இருந்து உங்களோட பிளாஸ்மா சொல்யூட்ஸ் எல்லாமே வந்து நார்மலைஸ் ஆயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் how the water is maintaining the balance in the body. ஸோ நம்மளோட பிளட் பிளாஸ்மால இந்த அயான்ஸ் எல்லாமே அதிகமாகும் போது நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சலைவா டிக்ரீஸ் ஆகும், மவுத் ட்ரை ஆகும், அண்ட் தென் பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகும். பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆனா தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா வாட்டர் வந்து நம்மளோட ஸ்டமக் எல்லாத்துமே வந்து இட் வில் மாய்ஷன். ஸோ அதில் வந்து வாட்டர் ஜிஐ ட்ராக்ல அப்சார்ப் ஆகும்போது பிளாஸ்மா சொல்யூட்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் திஸ் இஸ் நீடட் டு மெயின்டைன் தி பேலன்ஸ். Next thing is regulation of water intake and output. So this is what I just said. Okay, and இதுல முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா there is something called as antidiuretic hormone. So the antidiuretic hormoneன்றதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் for maintaining this water intake and outtake balance. அது ஏன் antidiuretic hormone அப்படின்னு சொல்றோம்னா which is called derived from the word diuresis, which means flow of urine from the kidney. So நம்மளோட kidney flow, that is urine which is flowed outside the kidney, so that process we call it as diuresis. Antidiuretic அப்படினா which is against the urine flow. So antidiuretic hormone தான் வந்து நம்மளோட water intake and then urine excretion ரெண்டுத்தையுமே வந்து நார்மலைஸ் பண்ற ஒரு ஹார்மோன். ஸோ இந்த ஹார்மோன் வந்து செக்ரேட் ஆகும்போது நம்மளோட நர்வ் இம்பல்சஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகும். ஓகே, and another hormone which is responsible is aldosterone, ADH. இது வந்து ஷார்ட்ல ADH னு சொல்லுவாங்க. This is we call it as aldosterone. So these two hormones are maintaining the electrolyte balance. என்னென்ன எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னா உங்களோட பொட்டாசியம், குளோரைட், மெக்னீசியம் இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். This is about mechanism for sodium and water balance. So this is just for your knowledge. Yeah, so உங்களோட blood pressure or volume வந்து increase or decrease ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட கிட்னில இருக்க செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அப்போ வந்து ரெனின் அண்ட் ஆஞ்சியோடென்சின் அப்படின்ற ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால பிளட் வெசல்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி பிளட் வெசல்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட பிளட் ஃப்ளோ வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ ஹோல் ப்ராசஸ். ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிட்னில வந்து ரீனல் டியூபியூல். லெட் மீ ஜஸ்ட் ஜூம் இட். ஓகே, ஸோ கிட்னியில் உள்ள டியூபியூல்ஸ்ல ஃபில்ட்ரேட் வால்யூம் கம்மி ஆகும்போது தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவேஷன். செகண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவேஷன் இஸ் பேரோ ரிசெப்டார். ஸோ பேரோ ரிசெப்டார் அப்படின்னா ப்ரெஷர் ரிசெப்டார். ஸோ பிளட் வெசல்ஸ்ல இருக்க ப்ரெஷர் வந்து ப்ரெஷர் ரிசெப்டார் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது there is another one way of controlling this intake and outtake. Third one of activation is brainல இருக்கிற hypothalamic osmoreceptors. So இந்த osmoreceptors activate ஆகும்போது again how it is affecting your kidney function. So these are the three different pathways. So இந்த மூணு pathwaysமே வந்து கிட்னில வந்து இந்த water and electrolyte balance வந்து it will help. Okay, so no need to go into the details, it's not necessary. And last one is acid base regulation. So acid base regulation la pathina main thing is your pH. So blood pH level வந்து நமக்கு தெரியும் the normal range is 7.35 to 7.45. So 7.45 க்கு மேல pH போச்சுனா we call it as alkalosis. 7.35 க்கு மேல pH கம்மியா இருந்ததுனா we call it as acidosis. So blood pH வந்து acid ஆவும் இருக்க கூடாது, base ஆவும் இருக்க கூடாது. அது வந்து நார்மலா 7.35 to 7.45 ரேஞ்ச்லயே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஆசிட் பேஸ் ரெகுலேஷன் நடக்கிறதுக்கு வி யூஸ் நம்மளோட பாடியில் வந்து நார்மலாகவே வந்து கெமிக்கல் பஃபர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் சச் அஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். அது வந்து ஆசிட்ஸ் எல்லாமே வந்து புரோட்டான் டொனேட்டர்ஸ், தட் இஸ் ஒரு ஹைட்ரஜன் அயான் டொனேட்டர்ஸ். ஸோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து உங்களோட ஸ்டமக்லேருந்து செக்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அண்ட் தென் வீக் ஆசிட்ஸ் வந்து வி ஹாவ் கார்போனிக் ஆசிட். ஸோ இதில் வந்து வி ஹாவ் அ பார்ஷியல் டிசோசியேஷன் ஆஃப் அவர் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆசிட்ஸ் will provide the hydrogen ions in the body. And then we have strong bases. So strong bases என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we have your bicarbonate ion and ammonia. So இதெல்லாமே வந்து bases which are present in the body. So here we can see the dissociation of strong and weak acids. So first one is hydrochloric acid, which is HCl. HCl பாத்தீங்கன்னா H plus and Cl minus வந்து அதிகமா இருக்கும். And then H2CO3 ல பாத்தீங்கன்னா which is your weak acid. So weak acid ல hydrogen ions வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். We also have bicarbonate ion. So இதுல வந்து there is a lesser amount of your hydrogen ions.
So the bicarbonate buffer system, yeah, I think I left one thing. Okay, so bicarbonate buffer systemல என்ன நடக்கும்னா இந்த strong acid and weak base வந்து combine ஆகும்போது you get a weak acid and a salt. So this is how your acid base is regulated. Next thing பாத்தீங்கன்னா strong acid and weak acid combine ஆகும்போது we have a weak acid and water. So that is sodium hydroxide combining with carbonic acid to form sodium carbonate and water. Third one is respiratory mechanism. So respiratory mechanism la we have already seen this in your lungs. So lungs la வந்து alveolus la இந்த equation நம்ம already பார்த்திருக்கோம். So carbon dioxide combining with water to form carbonic acid, hydrogen ion and bicarbonate ion. So இதெல்லாமே வந்து it is happening in your kidney also to maintain your pH. So all these things you can find it in your book. Any questions, any doubts? I think we have taken a very long class today.